Right. Hi, Puti. Good evening, Noala Hamotama. Putalama Vahinavada. Can you hear me, Puti? Yes. Yeah, okay, Mahishi. Thanks. Right. Okay. Right. Hari Puti. Thank you so much. Right. Before I start the session, Puti, I would like to welcome you all, the new guys, right, to the class. Then make a Mama Tama Puti Palat English sticker and the Shamika sir පුතාට ඉගෙනනවා දැන් මම අද තමයි ඔයාලට උගන්වන්නේ ඒ නිසා මේ අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසි එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අපි සාකච්ඡා කරමු පියවරින් පියවර මුලින්ම පේපර් එකකින් තමයි අද අපි වැඩ පටන් ගන්න. ඕකේ රයිට් පුතාලන්ට මේ පේපර් එකට එන සෑම ප්‍රශ්නයකටම තියරි කොටසක් පැහැදිලි කරලා ඒකට අදාළ අභ්‍යාස කරමින් තමයි අපි පේපර් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ අපි ටික දවසක් ගියාම පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකට පේපර්ස් හදලා ඒ පේපර්ස් තමයි අපි කරන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒතර මුල් කාලේදී අපි කරන්නේ අදාළ පාඩම් ඒකක අරගෙන ඒකට අදාළව සාකච්ඡා කරනවා theory කොටස. The grammar part. Then we discuss the questions related to the same grammar point. You get it පුතේ? කියන එක තේරෙනව නේද? එතකොට ඔයාට ලේසියෙන්ම ප්‍රශ්නය absorb කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ රටාව හරහා. හරි? ඒ නිසා තියරි කොටස කරනකොට හරියට තියරි අහගන්න, ග්‍රැමර් එක හරියට අහගන්න, ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන තමයි ප්‍රශ්න හදලා තියෙන්නේ. පේපර් එකේ පුළුවන් තරම් තියෙන්නේ grammar, comprehension plus vocabulary. කොච්චරයි තියෙන්නේ? ව්‍යාකරණ, අර්ථ අවබෝධය සහ වචන. වචන දන්නවනම්, grammar දන්නවනම්, comprehension පුළුවන් නම් it's okay. ඒකට ඒක පේපර් එක through වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? හරි. ඒ නිසා පුතේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. විස්තර මේ පන්තිය ගැන සහ ඔක්කොම තොරතුරු ශම්මික සර් පුතාලට කියන්නත් අපි වැඩ කරමු. අපිට වැදගත් වෙන්නේ වෙලාව යන නිසා අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. හරි? ඕකේ. මේ අහන්න දැන් ඔයාලා මට කියන්න මෙන්න මේ පේපර් එක ඔයාලා හැමෝම ගන්න subject verb agreement කියලා තියෙනවා මම පේපර් එකක් දීලා. ඒකේ උඩින්ම තියෙන්නේ subject verb agreement කියලා. හොයාගන්න මේ පේපර් එක. පුතාලට මේ පේපර් එක දීලා තියෙන්නේ හැමෝගාම මේ පේපර් එක තියෙන්න ඕනේ. පේපර් එකට අපි නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා පේපර් නම්බර් 1 කියලා. හැබැයි subject verb agreement කියලා තමයි topic එක තියෙන්නේ. Okay කාමින්ද හරි. Yes. දැන් චුට්ටක් අහගන්න පුතේ මම හොඳට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ. පුතාලා දන්නවා when you learn the language එක ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ තියෙනවා මේ subject verb agreement කියලා කොටසක්. ඒ කියන්නේ කර්තෘ සහ ක්‍රියාව අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා කොටසක්. මේ කර්තෘ ක්‍රියාව අතර තියෙන සම්බන්ධය හරියට දැනගත්තොත් තමයි පළවෙනි මූලික ග්‍රැමර් පාඩම අපි කරන මේකේ ගැඹුරු විභාග ප්‍රශ්න අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොඩි දෙයයි තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ subject verb agreement කියන්නේ? subject එකට අපි කියනවා S කියලා. ඊට පස්සේ verb එකට කියනවා V කියලා. එතකොට මේ subject verb agreement කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න අතර තියෙන එකමුතුකම නැත්නම් සමාන වීම. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න අතර තියෙන සහ සම්බන්ධය කියවනම් හරියි. පළවෙනියෙන් තියෙන S එක නැත්නම් කර්තෘ පදය
ක්‍රියාපදයට උචිත විදියට ගලපලා වාක්‍ය ලිවීම. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදය කර්තෘපදයට උචිත ලෙස වාක්‍යයේ ස්ථානගත කිරීම. කිව්වත් ඒත් හරියි. subject verb agreement. ඒතර කර්තෘ සහ ක්‍රියාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ඒකයි. අපි කරන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. හරි? පළවෙනි grammar point එක. උදාහරණ දන්නවා subject is the person who does the verb in the sentence, right? subject එක කියලා කියන්නේ sentence එකක් ගත්තාම ඒකේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. right? මොකක් හරි අපි වාක්‍යයක් ගත්තොත් ඒ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන්නාට අපි කියනවා කර්තෘපදේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ verb එක කියලා කියන්නේ something that is done by the subject. මේ verb එක කියලා කියන්නේ කර්තෘ කරන කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ subject එක විසින් කරන කිරීම. නැත්නම් subject එක කරන දේ. ක්‍රියාව කරන්නා කරන දේ. කර්තෘපදය කරන ක්‍රියාව නැත්නම් කිරීම. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට කියනවා මෙන්න මේ කර්තෘපදය නිතරම මේ ක්‍රියාපදයට සමාන වෙන්න ඕන. කර්තෘපදය නිතරම ක්‍රියාපදයට සමාන වෙන්න ඕන. Subject must always be equal to the verb. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. agreement එකක් තියෙනවා. මෙයාට මෙයා agree වෙන්න ඕන. හරි? එකඟ වෙන්න ඕන. Subject must agree with the what? With the verb කියන. නේද? මේක කර්තෘපදයේ ක්‍රියාව සමග එකඟ වෙන්න ඕන කියන. agreement කියලා අපි කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පුතාලා දන්නවා කර්තෘපද ගොඩක් තියෙනවා. දැන් පුතාලා දන්න ජනප්‍රිය කර්තෘපද කියන්නේ I, we, you, they, she, he, it, නිමල්, කමල්, රනිල් ඒ වගේ වචන. එතකොට ඒවා අපි පාවිච්චි කරන වාක්‍යයක ක්‍රියාව කරන්නා හැටියට. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා හැටියට. හරි? එතකොට එයාට සුදුසු විදියට තමයි දකුණු පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ක්‍රියාව කියන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ කර්තෘට උචිත විදියට මෙයාව කියන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම මේ කියන්නේ. පොඩි දෙයක් කතා කරන්නේ. හැම තිස්සෙම කර්තෘපදයට උචිත නැත්නම් සුදුසු නැත්නම් ගැළපෙන ක්‍රියාව තමයි අපි තියන්නේ. ඒක තමයි මේ කර්තෘ සහ ක්‍රියාව අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා කියන්නේ. This is what we call the subject verb agreement. That means whenever you write a subject, you should write the verb in the same form, in the same way. It must always agree to each other. දෙන්න එකිනෙකාට agree වෙන්න ඕනේ. එකඟ වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ තවදුරටත් මේක මම පැහැදිලි කරොත් මෙන්න මෙහෙමයි. අපි හිතමු පුතාලගේ කර්තෘපදයේ වාක්‍යයේ තියෙන singular වල. ඒ කියන්නේ ඒක වචන කර්තෘපදයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මේක සමානයි කියන්නේ එහෙනම් මේ verb එකක් singular වෙන්න ඕනි කියන එක නේද? ඕක නේද කියන්නේ? subject එක සමානයි verb එක කියලා කියන්නේ subject එක හැමතිස්සෙම singular වුණොත් මොකද වෙන්න ඕනේ? object එක මොකද වෙන්න ඕනේ? sorry verb එක singular වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න සමාන වෙන්න ඕනේ. මේක singular නම් මේක singular වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු මේ subject එක plural වුණා කියලා. එහෙනම් පුතේ මෙතන තියෙන verb එක plural වෙනවා. කියන එක තේරුම් ගන්න බොහොම සරල දෙයක් තියෙනවා. subject verb agreement කියලා කියන්නේ ඕක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය සහ කර්තෘපදය අතර තියෙන සම්බන්ධය. කර්තෘපදය හැමතිස්සෙම ක්‍රියාවට සමාන වෙන්න ඕන. කර්තෘ ඒක වචනයි නම් ක්‍රියාවත් ඒක වචනයි. කර්තෘ බහුවචනයි නම් ක්‍රියාවක් බහුවචනයි. singular to singular, plural to plural. බලන්න මේ කියප එක තේරුණාද කියලා?
singular subjects with singular verbs, plural subjects with plural verbs, right? දැන් මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියොත් සිංහලෙන් ආගන්නකො දැන් මුස්ලිම්ස්ලා එහෙම ඉන්න පුළුවන් තමිල්ලා ඉන්න පුළුවන් නේද? දැන් පුතේ now this is what we are going to learn today. We are going to learn the agreement between the subject and the verb, right? Now you know already that there are thousands of subjects. When you write a verb with them, you have to write it according to the subject. ඒ කියන්නේ කතෘට උචිත විදිහට තමයි තියන්න ඕනේ. Whenever the subject is singular, the verb must be singular. Whenever the subject is plural, the verb must be plural. That is what we call the agreement. Because these two should go together. If the verb is singular, subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. You can never use a plural subject with a singular verb. You can never use a singular subject with a plural verb because then there's no any agreement. The agreement is always these two should go together. Those two should go similar. If it is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. We can never use plural subjects with singular verbs. We can never use singular subjects with plural verbs because then there's no any agreement. Then there's no any balance there. Then those two should go together. If this is singular, this must be singular. And if this is plural, this must be plural. That is what I want to emphasize you. දැන් මම එකම දෙයක් පැහැදිලි කරන්න චූටි දෙයක්. ඔක හරියට තේරුණාද බලන්න පුතාලා. Did you understand this, Pute? Yes. Okay. Now let's move. අපි දැන් ඉස්සරහට යමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා subject must always be equal to the verb. මේකට මේක සමාන වෙන්න ඕනේ. මේක singular නම් මේක singular වෙන්න ඕනේ. මේක plural නම් මේක plural වෙන්න ඕනේ. තමන් බෝඩ් එක මකනවා. හරිද? Now I'm going to show you මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ plural subjects and singular subjects, right? Now if you say I, we, you, they, these four subjects are considered as plural subjects in English. Because I is taken as a plural subject, we, you, and they. But when you say she or he, it or Ranil, now these are singular subjects. These are plural subjects and these are singular subjects because you represent only one person from this. She, I, he, oh, it, oh, Ranil, Ranil. But here when you say I, this is also, this seems to be singular in Sinhalese, but it is considered as a plural subject there in English. And if you say we, this is plural, and you, this is plural, and they also plural. You got it today. So these are called plural subjects. Plural subjects. Right? And these are called singular subjects. Singular subjects. So plural subjects, I, we, you, they, plural subjects. She, he, it, Ranil, singular subjects. Now, Pute, with the plural subject, the verb must be plural. Work, go, play. This is plural. I play, I work, I go. We play, we work, we go. You play, you work, you go. They play, they work, they go. But you cannot say she go, she play, or she work. Now, whenever the subject is singular, this must be singular. The singular form of the verb play is plays. Then the work, it must be pronounced as works. And go,
that must be goes. So then I play, we play, you play, they play, but she plays, he plays, it plays, Ranil plays. I work, we work, you work, they work. She works, he works, it works, Ranil works. I go, we go, you go, they go. She goes, he goes, it goes, Akila goes, or Ranil goes. Now these are plural subjects and these are plural verbs. These are singular subjects and these are singular verbs. Right there, බලන්න පුතාට. බොහොම සරල දෙයක් අපි කතා කරමු. Right, මේක පැහැදිලිද පුතේ? පුතාලා පොඩ්ඩක් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න නිකන් ඉන්න එපා. Understood, sir. Yes. ඒ කියන්නේ මේ කියන දේවල් මොනවාරි yeah, okay. Thanks, Pute. Right, Rashmi. Thank you so much. You must always help me, guys, because මට ඔයාව පේන්නේ නෑනේ පුතේ. ඒ නිසා උදව් කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි වැඩ කරගෙන යමු. ආරම්භයේ කලබල වෙන්න එපා. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අය. ඒගොල්ලන්ට මේක පොඩි පොයින්ට් එකක්. හැබැයි මේක ගොඩක් ගන්න නැති දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට ඇවරේජ් ළමයි තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. ඒ නිසා පුතාලා දන්න අය ඉංග්‍රීසි ටීචර්ස්ලාත් ඉන්නවා මෙතන. එයාලා ගොඩක් හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න අය. ඒ නිසා එයාලා කලබල නැතුව හෙමින් පොඩ්ඩක් බලන්න මම මොකද කරන්න කියලා අපි හෙමින් කරගෙන යමු. හරි? මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් එහෙම කියවන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? ඒ කියවන්නේ මම කරන්නේ උගන්වන එක විතරයි. පොඩි දෙයක් උගන්වන පැය ගණන් කියවන්නේ නෑ මම සාමාන්‍යයෙන්. අදාළ පොයින්ට් එක කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ ඉස්සරින් ඉඳලම උගන්වන විදිය. ඒ නිසා පුතාලා පොඩ්ඩක් ඒ පොයින්ට්ස් හෙමින් අල්ලගන්න. හරි? අතෝ අර ගොඩාක් thank you එකක් කියන්න ගියාම වටේ ගිහිල්ලා එහෙම කියන්නේ නෑ මම. සාමාන්‍යයෙන් straight away අදාළ දේ කිව්ව එච්චරයි. හරි. දැන් බෝඩ් එක බලන්නකෝ. මෙතන මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. Whenever you write a plural subject පුතේ, the verb must be plural. And whenever you write a singular subject, the verb must be singular. This is a basic pattern, basic grammar rule which is used frequently in your writings, right? In your writings. Mostly when you write the language, you have to follow off this rule because this is so practical. Make it practical. හරි පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. දැන් මේක පුතාලා වෙන වෙන නම් වලින් ඉගෙනගෙන නැති පාඩම් විදියට. but මම මේ කියන points ටික අල්ල ගන්න. මොකද අපි කරන පළවෙනි point එක තමයි class එකේ මේ point එක. එතකොට මෙතන මම පැහැදිලි කරන්නේ මෙන්න මෙතනට මෙයා සමාන වෙන්න ඕනි කියන එක. දැන් මම එකම දේ සෑහෙන වෙලාවක් කිව්වා මම board එක මකන්නයි යන්නේ. Okay, I, we, you, they, these are plural subjects and with the plural subjects verb must be plural. Okay? Now, when you say she, he, it, and Ranil, these are singular subjects, and the verb must be singular. So these are plural verbs and these are singular verbs. Now, you have to notice something, Pute. Now, when it comes to the verbs, normally the verbs are plural. Normally, the verbs are plural. They should be made singular, right? The verbs are plural and they should be made singular, right? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපද තියෙන බහුවචන. go කියන්නේ play කියන්නේ work කියන්නේ those are plural verbs. Now if you want to make it singular, you have to add sometimes s, sometimes es, sometimes ies. There are 3 or 4 ways to make them singular. I will teach you later on, right? පස්සේ මම එහෙම කියලා දෙන්නම්. දැන් අදහස ගන්න ඔළුවට මෙතන බහුවචනවා මෙතන බහුවචන වෙනවා මෙතන ඒක වචනවා මෙතන ඒක වචනවා මේ පොඩි දෙයක් නේ පැහැදිලි කරන්නේ මෙතන බහුවචන වෙනවා මේක බහුවචන වෙනවා මෙතන ඒක වචන වෙනවා මෙතන ඒක වචන වෙනවා ඒක වචන වෙන්නේ s වෙනවා es වෙනවා ies වෙනවා ඒක මතක තියාගන්න right මම බෝඩ් එක පකන්නයි හදන්නේ හරි ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත එහෙනම් we learned what the verb is and also what the subjects are. Subjects කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තා.
And also we learned that if a subject is a singular subject, the verb must be put in the singular form. And if it is a plural subject, so the verb must be put in the plural form. That is what we learned so far. ඒක තමයි මෙච්චර දක්වා ඉගෙන ගත්තේ. පොඩි කොටසක් අපි කරේ. හරි. දැන් විනාඩි දෙකක් විනාඩියක් විතර මම දෙනවා. චුට්ටක් ඔයා හිතන්න මොකද්ද කරේ? මොනවද බලන්න එපා, ටියුන් බලන්නත් එපා. නිකන් හිතන්න පොඩි පොයින්ට් එකක් පැහැදිලි කරාස. ඒ මොකද්ද? චුට්ටි අදහසක් ගන්න. පොඩි අදහසක් පොඩි වෙලාවකට කරා. Right. Are you done පුතේ? Yes. දැන් එතකොට මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ පැහැදිලි කිරීම දැන් හරි. right? මම හිතනවා පුතාලා හැමෝටම මේක පැහැදිලි කියලා. නැවත සැරයක් මම චුට්ටක් මතක් කරනවා. Today our lesson is the agreement between the subject and the verb. That is called subject verb agreement. We are going to first discuss the basic connection between the subject and the verb. Basically, you know that if you write a subject in a sentence, it must always be equal to the verb. If it is a singular subject, the verb must be in the singular form. If it is a plural subject, the verb must be in the plural form. That is what we discussed so far. එදා මෙච්චරව සාකච්ඡා කරේ. හරි? ඒ නිසා පුතාලට මම හිතනවා මේ දක්වා කරපු ටික පැහැදිලි. නැවතත් පැහැදිලි නැත්නම් ටියුට් එක මම කරගෙන යනකොට තව ටිකක් ඔයාලට තේරෙයි. එහෙනම් අපිට අභ්‍යාස වලට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් තියරි එකට අගාලා මතක් කරගමු. පොඩි නෝට් එකකුත් මම දෙනවා හැමදාම. ඒ නෝට් එකත් අල්ලගන්න. ඕකේ? හරි. ටියුට් එක පෙරලා ගන්න. Subject verb agreement highlight කරන්න. right. ටියුට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා subject කියන එක මෙහෙම කරලා කොටු කරගන්න. S කියන එක කොටු කරගන්න. දකුණු පැත්තේ V කියලා තියෙනවා. V කියන එක මේ වගේ කොටුවක් ඇතුළට ගන්න. දැන් යටින් කියනවා make a singular නම් make a singular කියලා. පේනවද බලන්න? make a plural නම් make a plural කියලා කියනවා. පේනවද බලන්න? S එක සමානයි V. S කොටු කරා සමාන ලකුණ දාලා V කොටු කරා. සමාන ලකුණ දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනත් එහෙම කර්තෘ පදය ඒක වචනයි නම් ක්‍රියාපදයට ඒක වචනයි. කර්තෘ පදය බහු වචනයි නම් ක්‍රියාපදයට බහු වචනයි. දැන් දීලා තියෙන උදාහරණේ බලන්න. I we you they. මම මේ බෝඩ් එකේ ලියුවා කලින්. I we you they. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා plural subjects කියලා. වම් පැත්තේ plural subjects කියලා. I we you they plural. ඊට පස්සේ she he it අකිල රනිල් girl boy. right? She he it අකිල රනිල් girl boy. it කියන එකත් අපි ගන්න ඒක වචනයක් විදිහට. ඒක අපි දන්නවා රනිල් girl boy ඒ ඒක වචන. she he ඒක වචනයි. Those are called singular subjects. බර බලන්න පුතේ මේ plural subjects, singular subjects. Now with the plural subjects we use the plural verb go, play, sleep, read and drive. These are plural verbs. Now when it comes to the singular form පුතේ මෙතන she he it වෙනකොට මේ පැත්ත වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ go එක goes වෙනවා, play එක plays වෙනවා, sleep එක sleeps වෙනවා, ඊට පස්සේ read එක reads වෙනවා, drive එක drives වෙනවා. drive එක drives වෙනවා. එතකොට මෙතන බහුවචනයේදී තියෙනකොට go, play, sleep, read, drive කියන ටික ඒක වචන වෙනකොට goes, plays, sleeps, reads and drives කියලා. පැහැදිලිද? මෙතන ඒක වචනයි නම් මේ පැත්තේ ඒක වචනයි. මෙතන බහුවචන නම් මේකට බහුවචන වෙනවා.
ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Now did you understand the chart පුතේ? ඔයාලා chart එක තේරුණාද බලන්න? right. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ කර්තෘපදයට ක්‍රියාව හැමතිස්සෙම සමාන වෙන්නේ නැත්නම් වැරදි. හරි. අපි ලියන අදහස වැරදිනවා. අපි මේ කරන්නේ පළවෙනි රූල් එක. දැන් මම මෙතන වචන ටිකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා පේනවා. මොනවද දීලා තියෙන්නේ? ස්ටඩි කියන වචනේ දීලා තියෙනවා. වම් පැත්තේ තියෙන පේළිය විතරක් කියවන්න. දකුණට කියවන්න එපා. දකුණු වහන පොලේකින් මෙතන තියෙනවා ප්ලෑන් කියලා. ඊළඟට කුක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඩ්‍රයිව් කියලා. ඊළඟට තියෙනවා ෆ්ලයි කියලා. ඊළඟට තියෙනවා try කියලා. ඊළඟට තියෙනවා buy කියලා. BUY buy කියලා. හරි? BUY buy කියලා. right? BUY buy කියලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ දැන් ඔයාලට මේ ටික ඒක වචන කරන්න කිව්වොත් අපි කොහොමද කරන්නේ? ස්ටඩි කියන එකේ y හලලා IES දාන්න. ස්ටඩීස් කියන. ඕන්න මේක තමයි අර ඒක වචනේ හදන අකුරු තුන. අකුරු දෙක හෝ අකුරු තුන. දැන් do කියනකොට මේක ඒක වචනය does. plan කියනකොට ඒක වචනය plans. cook කියනකොට ඒක වචනය cooks. drive කියනකොට ඒක වචනය drives. fly කියනකොට ඒක වචනය flies. try කියනකොට ඒක වචනය tries. buy කියනකොට ඒක වචනය buys. s එක තියෙද්දි y එක තියෙද්දි ස්ථාන buys කියලා. බලන්න තේරෙනවද කියලා පුතාලට? තේරෙනව නේද? හරි දැන් පුතාලා කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව මේ කොටුව ඇතුලේ මම දාලා තියෙන එක ඇත්ත. කොටුවට දකුණින් ආපහු සැරයක් මේ ටික ලියන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා මං කියන විදිහට කරන්න. කොටුවට පහලින් ආපහු ලියන්න. පහලින් නෙමෙයි. දකුණු අත පැත්තේ. ඉඳ තියෙනවනේ තමයි. මේ chart එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න උඩ තියෙන මාතෘකාවේ දෙපැත්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. මේක plural වෙන්න ඕනේ. මේක singular වෙන්න ඕනේ පුතේ නේද? ඒක හදාගන්න ඔක්කොටම කලින් නැත්තම් වැරදි. පළවෙනි එකේ දෙපැත්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. study කියන එක මෙහෙට මේ පැත්තට studies. පොඩ්ඩක් ඒක හදාගන්න. අනිත් ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. දකුණු පැත්තෙන් ආපහු සැරයක් මේ ටික ලියන්න. එකම දේනේ ආයෙ ලියන්න කියලා එහෙම හිතන්න එපා. මං කියන විදිහට වැඩේ කරන්නකෝ ඔයා. දන්නවා. right. හරි. ඔන්න බෝඩ් එක මකනවා. හරි. දැන් ඔයාලා එහෙනම් මේ ක්‍රියාපද ටිකක් හදන හැටි දන්නවා. එතන බේසිකලි තිබ්බේ පොයින්ට්ස් කීපයක්. එකක් s එකතු කරනවා කියන එක නේද? එකක් s එකතු කරනවා කියන එක. අනිත් එක තමයි es එකතු කරනවා කියන එක. අනික ies එකතු කරනවා කියන එක. ඔය තුන තමයි එන්නේ. හරි? දැන් මම එහා පැත්තට දීලා තියෙනවා how to make a verb singular කියලා. එතනදී verb එක කොහොමද singular කරගන්නේ? right. එක es දාන්න. මෙතන es කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. දෙක ies දාන්න. ඒ කියන්නේ මේක. s දාන්න. මේක. හරිනේ. කොහේ ගියත් එකම රටාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු දැන් එකින් එකට es මෙන්න මේක දාන්නේ මොන වගේ තැන්වලද? මොන වගේ වචන වලද? es දාන්න. es දාන්නේ පුතේ මෙන්න මේවා s ss sh ch xo ඔන්න ඔය වචන අද මේ තියෙන අකුරු තිබ්බොත් s ss sh ch xo කියලා අනිවාර්යෙන් අපි කරන්නේ es දානවා බහුවචන කිරීම. හරි es දානවා බහුවචන කිරීම.
S double S SH CH XO. S double S SH CH XO. හරි. එතකොට මේ වගේ අකුරු තිබ්බොත් මේ නාමපදයේ අග නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ අග මම එකට es එකතු කරනවා. හරිනේ? දැන් උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා බලන්න පුතේ. go singular පැත්ත goes, do singular පැත්ත does, echo plural පැත්ත echoes singular. Next one, brush brushes, sorry dress කියලා තියෙනවා පුතේ නේද? dress dressers, bush brush brushers, watch watchers, match matchers, fix fixers, mix mixers. බලන්න mix කිව්වහම mix yes mixers. fix කිව්වහම yes fixers. x අකුර තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් yes. හරිද පුතේ? s වලින් ss වලින් sh වලින් ch වලින් x වලින් o වලින් තිබ්බොත් es ස්ථාන තියෙනවා. next one IES 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 දාන එක. study studies, try tries. You drop y and add IES. Then studies studies, try tries, right carry carries, marry marries වෙනවා. එතකොට මෙතන try තියෙන්නේ මෙතන වචනයක් අයින් කරලා දාන්න මේ an කියන එක අයින් කරන්න ඕනේ. ay කියන. right IES දාන එක. එතකොට y ඉවත් කරලා IES දැම්මා. try try ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට s වැඩියෙන් තියෙන s දාන්නවා. play නම් plays වෙනවා. stay stays වෙනවා. buy buys වෙනවා. say says, pay pays, cook cooks, read reads, take look looks, take takers. පොඩ්ඩක් පුතේ මෙතන මේ take කියන ඕනේ නේද පුතේ? take කරන්නේ මේ take නේ look take takes එන්න ඕනේ. මෙතන takes කියලා හදන්න පුතේ. take එක takes ගන්නවා. takes likes, drive drives නේද? ඊට පස්සේ user users එක හදාගන්න user නෙමෙයි use ධන s users. likes අපි කරා right rights, plan plans, plans. ඒ දකුණු පැත්තේ වචන වැරදි වෙලා තියෙන හැටි right එක පුතේ rights කියලා දාගන්න s එන්න ඕනි. ඊට පස්සේ look එක looks හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා take නේද? takes වෙන්න ඕන පුතේ. takes. ඊට පස්සේ drives, likes, use rights and plans වෙන්න ඕන. ඒ පැත්ත පොඩක් හදාගන්න දෙපැත්ත හරියට. හරි දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද පුතේ? කාරණා වගේක් ඇතුළට අපි ආවා. හරිද? මේ ES දානේවා ES දානියෝ ඔහොම කියලා ගොඩක් ඒවා අපි කතා කරා. එතකොට එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චර කරත් ක්‍රම දෙකයි තුනයි. S දානවා ES දානවා IES දානවා. ඔන්න ඔය තුන් දෙනා තමයි. හරි S දානවා ES දානවා IES දානවා. හරි පුතාලා මේ කොටුව කියව ගන්න පුතේ ටක් ගාලා. IES දාන එවන පිටුවේ මැසේජ් එක මට හරියට පේන්නේ නැහැ. ඔව් සිංගියුලර් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්ලූරල් පැත්තේ නෙමෙයි. ප්ලූරල් පැත්තේදී කොහොමද s එන්නේ නැහැනේ සිංගියුලර් පැත්තේදී. මෙතන මේ reads කියන එක s තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තට s එක එන්න ඕනේ නේද පුතේ?
S එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් වැරදිලා මේක අර පැත්තට එන්න දකුණට සිංගියුලර් පැත්ත. ප්ලූරල් එකේදී S එන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා පළවෙනි මේ වගේ දැන් ක්‍රියාව හදාගන්න හැටි අපි කරා. ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න එනවා පොඩි රූල් එකකට. නේද? IS දාන තියරේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි නෝන බලන්න. දැන් try කියලා තියෙනවානේ. study කියලා තියෙනවානේ. right? ඊට පස්සේ අපි දැන් fly කියලා තියෙනවානේ. මේකේ අවසාන අකුර දිහා බලන්න. බලන්න ඊට වම් පැත්තෙන් තියෙන පළවෙනි අකුර දිහාත් බලන්න. මෙතන R තියෙනවා, මෙතන D තියෙනවා, මෙතන L තියෙනවා. එතකොට මේවට කියන්නේ ව්‍යාංජන අක්ෂර කියලා. ඒ නිසා මේ y එක හදනවා අපි. මොන y හැදුවා. හලලා ඒ වෙනුවට දානවා I. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක ES දානවා. I ES I ES. එතකොට තමයි IES වෙන්නේ. එතකොට try එක මේ පැත්තට යනකොට tries වෙනවා. y හැදුනා. study එක studies වුණා. fly එක flies වුණා. බලන්න තේරෙනවද? ඔක තමයි තාක්ෂණය. මෙතන අවසාන අකුර y වෙන්න ඕනේ. y ට වම් පස්සෙන් තියෙන්නේ ස්වරාක්ෂරයක් නොවෙන්න ඕනේ. දැන් මේකම පුතේ by කියලා ගත්තොත් SAY say නැත්නම් PAY pay කියලා ගත්තොත් මේකෙදි தත්ත්වය වෙනස්. PLAY play කිව්වත් එහෙමයි. මේකෙදි අපි y හලන්නේ නැහැ. ඒක තියෙද්දි S අකුරක් එකතු කරනවා. එහෙනම් සමානයි by කියන එක byes වෙනවා පුතේ. say කියන එක says වෙනවා. ඊට පස්සේ pay කියන එක pays වෙනවා. ඊට පස්සේ play කියන එක plays වෙනවා. right ඔන්න points කීපයක් මම පැහැදිලි කරා. මේකට අමතරව හරි බලන්න මේ කීපයක තේරුමාද කියලා හරියට පිළිවෙලට. right මාතෘකාව highlight කරන්න එතන මේක grammar පොතක උගන්වන්නේ මෙන්න මේ මම කියලා තියෙන නීතියෙන්. simple present tense කියලා තමයි grammar පොත්වල කියන්නේ නේද? මොකක්ද පුතේ තේරුන්නේ නැහැ කියන පිටියෝ? දෙවෙනි එකද නැත්නම් පළවෙනි එකද? දෙකම තේරුන්නේ නැද්ද? දෙකමද නැත්නම් පළවෙනි එක විතරක්ද? දැන් මෙහෙමයි. මෙතන තියෙන අවසාන අකුර y කියලා තේරෙනවානේ. ඔව්. y අකුරට වම් පැත්තෙන් තියෙන මේ පළවෙනි අකුර ව්‍යාංජන අක්ෂරයක් කියලා තේරුණාද? ඔව්. ඒතර y හලන්න. මේ y හලන්න. හලලා IES දාන්න. try එක tries වෙනවා. study එක studies වෙනවා. fly එක flies වෙනවා. මේ IES එකතු කරමු. මේ විදිහට. y එක හලන්න. ඒක තමයි වෙන්නේ. මෙතෙන්දි y එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන ස්වරාක්ෂරයක් නිසා පුතේ අපි S එකක් විතරයි දාන්නේ. y එකට S y අකුර හලන්නේ නැහැ. say එකට says S pay එකට pays play එකට plays හලන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද පුතාලට? මේක මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේකෙත් y මේකෙත් y කියලා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මෙතන මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන ස්වර අකුර මෙතන ව්‍යාංජන අක්ෂරයක්. හරි? right. දැන් note එක කියවන්න. To talk about habits. That means something that we do daily, that we do weekly, that we do monthly, that we do yearly or once a week or once a day, once a week, once a month, twice a day, twice a week, right? Though that again, if you are doing something, දැන් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ habit එකක් විදිහට පුරුද්දක් විදිහට මේ ඔක්කොම පුරුදු ගණිත නැත්නම් simple present tense කියන එක තමයි හිතෙන්නේ. ඒක ඇත්තට රීතිය ගැන හිතන්න එපා ක්‍රමයේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට කර්තෘ පදේ එනවා verb එක එනවා ඒක plural singular වෙනවා object එක එනවා. subject verb object. හරි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන විදිය. දැන් එතකොට මේක මේ එදිනෙදා කරන දේවල්නේ අපි කියන්නේ නේද? talk about habits කියන්නේ ඒක highlight කරගන්න පුතේ simple present tense කියලා මාතෘකාවත් එක්ක. දැන් උන්ට මම පැහැදිලි කරපු දේ මේ ග්‍රැමර් එක ඇතුලේ තියෙනවා. I we you they එක play කියලා කියන්නේ. I we you they play. I will you they go. I will sorry I we you they cook. I we you they clean. I we you they get up. හැබැයි පුතේ ඒක මේ
present ඒ කියන්නේ singular වෙනකොට she කියද්දි place වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන play වැරදි place කියලා ඉස් දාගන්න. දැන් තේරෙන්න උන්ටක් ගලා. She plays, she goes, she cooks, she cleans and she gets up. Right? She එතකොට he කිව්වොත් එමය he pays, he pays. PLAYS එන්න ඕනේ නේද පුතේ? S අපර වැදලා නැහැ. ඉස් දාගන්න. He plays, he goes, he cooks, cleans, gets up. Gets up, gets up. Akila plays, goes, cooks, cleans, gets up. Right. ඒක වචනයක් ආවොත් ඔයාලට පේනවා මේ ඒක වචන වෙලා තියෙනවා. මෙතන හැබැයි මේ play කියන එකට S එන්නේ place කියලා. Place. Right. හරි පුතේ. දැන් මම හිතනවා පුතාලට පැහැදිලි කියලා මේකේ තියෙන එක. ක්‍රියාව හදාගන්න හැටි එක සැරේට ඔලුවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයක අදහසක් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනි. present tense කියලා tense එක නමකුත් මේකට ගෑවුණා. හැබැයි මේකේ මම කියපු point එක base කරන්න කතෘ සහ ක්‍රියාව අතර තියෙන එක සම්බන්ධය නේද? අපි කතා කරන්නේ ඒකනේ. ඒතර මේකෙදි හැමතිස්සෙම ඔයාලා බලන්න ඕනි. ඒක වචන බහු වචන ભેදය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ඒක වචන කරන විදි වෙනස් වෙනවා. ඒ හැම එකක්ම එකින් එකට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? හරි. දැන් එහෙනම් අපි අභ්‍යාසයකට යන්න. දැන් මේ මම පැහැදිලි කරේ නිකන් මූලික කරුණු ටිකක්. පොඩි දෙයක්. චූටි දෙයක්. අපි දැන් අභ්‍යාස වලට යමු. මොකද අපිට වැදගත් වෙන්නේ අභ්‍යාස. right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. මම පුතාලට කවුන්ට් කරලා ටයිම් එකක් දෙනවා. හරි. විනාඩි 10ක් කරන් ඉක්මනට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න.
right? Are you done, Puti? Yes. එතකොට මොකක්ද එතන කියන්නේ? එතන ඇත්තටම කියන්නේ මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු දේම තමයි නේද? ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරලා තියෙන ග්‍රැමර් රූල් එකක්නේ මම අර කිව්වේ. එතකොට ඒ ග්‍රැමර් රූල් එකේ තියෙන්නේ අ, ක්‍රියාපදයට කර්තෘපදයට උචිත විදිහට ක්‍රියාපදේ තියෙන එක. කර්තෘපදේ ඒක වචනයි නම් ක්‍රියාපදේ ඒක වචනයි. දැන් මේකට ව්‍යාකරණය ඇතුළේ කියනවා සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් කියලා. ඒ වුණාට ඒක ඇතුලේ තියෙන ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට් එකේ verb එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එක බේසිකලි පැහැදිලි කරන නෝට් එකක්. හරි. ඒ නිසා අර තියරිටිකලි knowledge එකක් අපිට ඕනි. හැබැයි ඒක අර ටෙන්ස් එකේ නමින් යන්නේ නැතුව නිකන් හිතන්න සබ්ජෙක්ට් verb ඇග්‍රීමන්ට් එකෙත්ම තියෙන. හරි. ඕකේ. අපි බලමුද පළවෙනි ප්‍රශ්න තාම ලියනවද පුතාලා? හරි. තාම ලියනවා. හරි. හරි. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ලියන්න. ලියන්න නැතුව බොරුවට කරන්න එපා. මොකද ඔයා තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ.
Right. Okay, පුතේ. Now the time is over. හරි. අන්තිම එක තේරෙන්නේ නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. හරි ඉන්නකො. Right. දැන් මට පොඩක් එක්කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරන්න. හරි. පුළුවන් නේද ඔන් කරන්න? yes. එක්කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරන්න බලන්න මම කියන එක්කෙනා. කවුද අපි දෙමු බලන්න සචින් පුළුවන්ද? කවුද මේ පුතා? ඉන්න පුතේ. මිහිරි. බලන්න මම ඔයාලට දීලා තියෙන කැම් එක මේ මයික් එක පුතේ. හායි බබා. මිහිරි නේද එයා? හායි පුතේ. Hi, sir. Hi baba. Good evening. Where are you from, darling? Good evening. Sorry, sir. Where are you from? කොහෙද? Mirigama. Okay, පුතේ. Right. Now did you understand this thing? The subject verb agreement. මේක හරියට පැහැදිලිනේ පොඩි දෙයක් අපි කරේ. කර්තෘ පදේ ක්‍රියාපදයට සමාන වෙන්න ඕනි කියන එක. මට චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න what did you learn? මොනවද ඉගෙන ගත්තේ මේකේ? පොඩි බේසික් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද ඒ? ඒකවචන බහුවචන. කර්තෘ පදය බහුවචන නෝට ක්‍රියාපදයක් බහුවචන වෙන්න. කර්තෘ පදේ ඒකවචන නෝට ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන වෙන්න. ඒකවචන වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන අපිට අභ්‍යාස දීලා තියෙන නිකන් තනි ක්‍රියාපද ඒවා අපි හදන්න ඕනි උචිත විදියට. හදලා තමයි දාන්න ඕනි. මේක ටිකක් සංකීර්ණයි පොඩ වරදින්නත් පුළුවන්. හරි. හොඳටම දැනුම තියෙනකොට මේක එච්චරම සංකීර්ණ නෑ බොහොම සරලයි. හැබැයි යාටත් වරදින්න පුළුවන් මේකේ සමහර ප්‍රශ්න. 1 she තියෙනවා work තියෙනවා go තියෙනවා to තියෙනවා bus තියෙනවා buy තියෙනවා. right දැන් සම්පූර්ණයෙන් කොහොමද ගලපන්නේ කියන්න බලන්න පුතා. කොහොමද එකට she එනවා නේ. ඊට පස්සේ මෙතන go කියලා තියෙනවානේ. දැන් she එක go දාන්න බෑ. ඒ නිසා goes වෙන්න ඕනේ නේ. She goes. වැඩට කියනකොට to work. බස් එකේ කියනකොට buy. උත්තරේ මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද බලන්න. උත්තරේ කියවන්න පුතේ. By bus. She goes. She goes to work by bus. Yeah, she goes to work by bus. දැන් මෙතන she කියන්නේ කර්තෘ පදේ ඒක වචනයි. මෙතන ක්‍රියාව goes ඒක වචනයි. මේකට මේක සමානයි. පැහැදිලිනේ? She goes to work by bus. She කියන්නේ goes කියන්නේ යනවා. She goes to work by bus. බස් එකේ. Number 2 කියන්න පුතේ. In America they live. අපෝ මේක හරිම ලේසි. They බහුවචනයි. Live බහුවචනයි. In America. උත්තරය they live in America. කියන්න. They live in America. They live in America. අංක 3 work he at cafe. He work the works පුතේ. Work the works. 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 He works. කොහෙද? He works at a cafe. එයා වැඩ කරන්නේ cafe එකක. He works at a cafe. Cafeteria එක. Next one. She nicely cook. She cook. S අකුරක් එනවා cooks කියලා. Nicely කියලා කියන්නේ ලස්සනට නැත්නම් රසට උයනවා. She cooks nicely. Cooks. ඊළඟ. She cooks. She cooks nicely.
Yes. Number 5. He. මෙතන මෙතන එක වචනයක් මිස් වෙලා අයින් වෙන්න ඕනේ. කමන්නේ. අපි මේක හදමු තියෙන දෙකින් කියන්න බලන්න. He drive or drives පුතේ. Drives නේ. එස අකුරක් එනවා. He drives the car. The car. drives Carelessly. or Carelessly. නොසලකිලි ප්‍රිය පදම. නොසලකිලි. Carelessly. එතකොට he drives ඔහු පදවනවා. He drives the car. He drive කියන්න බෑනේ drives නේ. He drives the car. Carelessly. හරි. ඒතරම් pass කියන වචන කපලා දාන්න එක වැරද්දක් නේ. Next one. She others help always. කියන්න පුතේ. she others එතකොට help ද පුතේ helps ද s l help. s She always helps කාටද others අන් අයට. She always helps others. ඇයි නිතරම අනිත් අයට උදව් කරනවා. Helps. Next one. He English teach very clearly. He teach the teachers the teaches teachers English. The teach කියන එකේ තියෙන ch එතකොට es එනවා. Teachers. He teaches English very clearly. Very clearly. He teaches English very clearly. B2 කොටගම කියලා තියෙන්නේ. Go a year once. කොහොමද එන්නේ? අපි මේ කතරගම කියලා හදාගමු. We go to කතරගම. We go to කතරගම once a year. අවුරුද්දට සැරයක්. Once a year. වසරකට සැරයක්. ඒතර we go. we බහු වචනයි go. දැන් මෙතන he ඒක වචනයි teachers. මෙතන she ඒක වචනයි helps. දැන් ඒ උගන්නන්න බෑ උගන්නලා ඉවරයි. It in May rain. It rain. එතකොට හරියම ලේසි. It rain කියන්න බෑ. Rains. It rains in May. May මාසේ වහිනවා. It rains in May. She read her clean every Sunday. එක room කියලන්නේ room. එතන read නෙමෙයි room වෙන්න ඕනේ she. එතකොට පුතේ මේකේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ she cleans. ඒස එකක් වෙනවනේ she cleans. Her room. Her room. She cleans her room every Sunday. Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday. Cleans. Cleans. එස අකුරක් එනවා නැත්නම් වැරදි. ඊළඟ එක. A blood donation campaign they organize. අයියෝ හරි ලේසි. They organize blood donation a blood donation campaign. Right? They organize a blood donation campaign. A blood donation campaign. ලේදන් දීමේ ව්‍යාපාරය. Right? Next one. Pass the exam with flying colors. She. හරි ලේසි. She passes. She passes the exam with flying colors. With flying colors. ඉහළින්ම. With flying colors. She passes the exam with flying colors. Flying colors කියන්නේ ඉහළින්ම සමත් වෙනවා කියන එක පුතේ. විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙනවා කියන එක. Flying colors. Donate money they large sum of large sum of right a large of මේකේ of එකෙන් පස්සේ sum එන්න ඕනේ හරි. ඇලේරක් ඇවිල්ලා තමයි sum කියලා. large sum of කියලා තමයි එතන ගැලපෙන්න ඕනේ. Right. ඒක ටිකක් අමාරුයි පුතේ.
ඒක කරපු නැති අය පොඩ්ඩක් try කරන්න කරන්න. සමහර අය පොඩ්ඩක් අතාරින්න ඒකට පටලැවිලි සහගතයි.